Скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения того, что вот это вот оттягивание судебной реформы когда-нибудь на потом, оно фактически сейчас в Украине убивает все реформы, антикоррупционную реформу полиции, потому что у нас там уволенные за коррупцию полицейские через суды возвращаются, опять же, в полицейские органы. И какой, на ваш взгляд, должна быть судебная реформа? В правильном ли направлении движется Украина в вопросе судебной реформы? Don't you have, thank you. You understand, don't you have this impression that the judicial reform is, well, a paramount reform, and if not implemented, it can kill all other reforms, anti-corruption reform, as well as public administration reform. For example, one of the policemen has been fired for his misdoings, and he came back to his, recovered his job through a court decision. Well, yes, I think that that the judicial reform is very important, and because one thing is that you put the sanctions on people if they do something corrupt or they do something, but then if the decision doesn't hold in court, then and the court is not functioning the way it should be, then you don't really have the rule of law, and you don't have a proper system to hold it all up. So I very much agree that this is the basic reform. So if it goes well, then it is basis for other reforms to go well as well. Да, действительно, я с вами полностью согласна. Судебная реформа очень важна. Одна вещь, если, скажем, так сказать, наложить на кого-то санкции и в случае какой-то коррупции, это одно дело. Но если эти санкции или наказание не пройдет через суд, если суд не работает, то, конечно, нельзя говорить ни о какой верховенстве закона. Следовательно, результат напрашивается сам собой. Судебная реформа крайне и очень важна. Что из опыта Эстонии в антикоррупционной борьбе и в судебной реформе вы бы настоятельно советовали парламентариям Украины переложить на украинские законодательства? What precisely from Estonian experience regarding the anti-corruption law as well as judicial reform would you advise to Ukrainian parliamentarians to implement in the Ukrainian law? I think it's not about the provisions of the law, but the implementation. So you can have a very nice law, but if it's not properly executed, if it's not implemented, then it doesn't really matter. So I think the rules are quite good. The problem is how these are actually enforced in practice. So you might have the best anti-corruption law of the whole world, but if nobody is actually sued under this law, nobody is taken to court, nobody is finally, judged and gets a fine or a sanction for this, then, it doesn't matter that you have a really good law if it's not implemented. Действительно, вопрос не в положениях самого законодательства, но в их воплощении в жизнь. Можно иметь самые прекрасные в мире законы, но если нет механизма их выполнения, если правила не исполняются, то и результат будет совершенно ничтожным. Одно дело наложить на кого-то, провозгласить какое-то наказание, но если это не пройдет через судебную инстанцию, если не возбуждено будет соответствующее дело и человек не будет наказан, то результат действительно будет неощутим, его не будет. А вообще какие реформы отсюда, украинские реформы отсюда из Брюсселя выглядят не только успешными с точки зрения деклараций, но и успешными с точки зрения имплементации?
What Ukrainian reforms, according to you, looking or seeing them from Brussels, appear not from the point of view of pure declaration or statements, but from the point of view of their proper implementation, can be evaluated as positive? I think the police reform is definitely a positive thing, and also although the outcome maybe is not that or maybe discussed, but the reform on the declaring of interests, I think it's also clearing the air very much. I mean that although it brings about questions, but I think it's a good way of showing that the law really works, because the sanctions are high and people really declare their interests like they have not done before. So it works, the rule works. Of course, the next question is what do you do with the information that you get from there, and how you proceed this. Is it foreseen like a sort of way to relieve from all the accusations, or is the Anti-Corruption Bureau also doing something with the information that they are receiving? Сюда можно было бы отнести реформу полиции. Она была, так сказать, весьма и весьма положительной. Ну и кроме того, можно было бы упомянуть также и то, что сделано в Украине с декларацией. Это тоже положительный шаг в правильном направлении. Возникают, однако, вопросы, каковы будут дальнейшие шаги, значит, и как эта информация будет дальше использована. Ее ведь можно использовать для того, чтобы попытаться каким-то образом, значит, оправдать себя и выйти из положения сухим. Так что, значит, будем смотреть, что делать дальше и как будет вести себя антикоррупционный комитет в этом направлении, в этом отношении. Да, последний вопрос, если можно. Насколько велик процент в вашей стране евроскептиков, в вашей родной стране, да? И не растет ли в последнее время в Европарламенте количество так называемых друзей Путина? Потому что 2 года тому назад мне говорили, что там, несмотря на громкие заявления, их очень мало. Сейчас их в парламенте стало больше, в европейском. И насколько это опасно для всей Европы, для безопасности всей Европы, поскольку там страны Балтии, они, наверное, столь же в зоне опасности, как и Украина. Mm-hmm. Well, now regarding your own country, are there many, and what is the percentage point of Eurosceptics in Estonia? For example, recently, let's say 2 years ago, there were few friends of Putin, so-called friends of Putin here in Europe, but recent time their number has increased. Therefore, our question is whether it is not worrisome and dangerous for security for the whole Europe, this trend, this tendency. Yes, first of all, the Eurosceptics in Estonia, we don't have many. We are actually the most Euro-optimistic country of European Union. So we, as being a small country, also having the security threats, what you mentioned, for us, being alone is not a matter. So we either are with Russia or we are with Europe. That's as simple as that. We can't stand alone. We just 1.3 million. So we really believe in Europe and all the good things that come from Europe.
what comes to the friends of or the people who don't see that Putin is doing anything wrong, then I also agree that this share in the European Parliament or Europe has raised a lot. Why? Because of the propaganda, of course, that goes on, and people can't really tell what is the truth and what is not the truth, and because countries have their self-interest. For example, the sanctions also hurt many countries, so they want to have the exports to Russia, and they can't do that, and that's why they're saying that this is not necessary. But I agree that considering that America has a new president, and we don't know what comes from there, and for Baltic states, definitely this is a big threat that we might be, like nobody's talking about Crimea anymore, that give the Crimea back. Like it's forgotten, let them not move on. And this is exactly what could happen to us as well. Is like, okay, Estonia is gone, let's focus on not this Russia going further. So I think it's a very worrying tendency, and I also think that we constantly have to bring Crimea, Ukraine on the table, that this is happening in Europe and this is not acceptable. В Эстонии на самом-то деле очень мало евроскептиков. Мы, пожалуй, самая еврооптимистически настроенная страна. Мы малы, поэтому сами быть сами по себе мы не можем. Либо мы с Россией, либо мы с Европой. Ведь нас всего лишь навсего 3 400 000 человек. Мы верим в Европу. Ну, а если говорить о вопросе друзья Путина, или тех, которые не считают, что Путин ведет себя плохо, их в Европе в общем и в Европарламенте действительно становится больше. Почему такая ситуация происходит? Тут, конечно, не последнюю роль сыграла пропаганда. Людям тяжело ориентироваться и отличать плохое от хорошего. Играет свою роль также и определенный, эгоизм, отстаивание своих собственных интересов. Санкции ведь ударили сильно по экономике некоторых стран, поэтому, которые раньше экспортировали в Россию, поэтому они настаивают на том, чтобы их отменили. Кроме того, мы не знаем, как ситуация сложится в Америке. Там избран новый президент. Не явится ли это своего рода опасностью? Как, если взять, например, то, что произошло с Крымом, раньше говорили, и вдруг о нем совершенно никто и не вспоминает сейчас. И вот опасность у нас такая возникнет, а не произойдет ли то же самое с Эстонией? Дескать, могут и нас проглотить, и никто больше об Эстонии не вспомнит. Именно поэтому мы считаем, что эти вопросы Украины ни в коем случае не должны сходить с повестки дня Евросоюза. Спасибо большое. Спасибо.